हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आसो? केमिस्ट्री पेपर डन 28 फरवरी हो चुका है 2023 का. CBSE and EdSec, both the examinations were on the same date. CBSE was on the morning half, EdSec was on the evening half. And আমি পেপাৰ এনালাইচিছ কৰিম. আজি আমি প্ৰথম ভিডিঅ'টোত আমি লঞ্চ কৰিম CBSEৰ এনালাইচিছটো. কেনেকুৱা আছিলে পেপাৰ বহুত ইজি আছিলে নে, কিমান কমন পৰিলে, কোনটো জেগাৰ পৰা আমি কি কি বস্তু পঢ়াইছোঁ. এণ্ড দেন we will go off tomorrow after alternative English and MIL examinations. I'll be launching the video of EdSec 2023 question papers, kiman percentage tough ahile ki, and whatever things to be discussed. So let's start with the CBSE 2023 paper. So specifically, let's see directly the question paper. I don't waste times in writing these things particular point. So first, objective 18 questions were completely objective and it was very nice. There is a touch of complete, a mixture of organic, physical, inorganic in this particular part. Assessment and reasoning, which is a very important part. CBSE paper it's much more balanced. I can feel because सब वस्तु equal proportions और दिया गया है जितनी expected असले. First question: the colligative property used for the determination of the molar mass of polymers and proteins. Now, molar mass उलाबोले होले practically molar mass उलाबोले होले हमें concentration तो ऊपर depend करे molarity ऊपर, ठीक है सर. So that is basically with what we use is your osmotic pressures. हमारे osmotic pressure से हमारा use करा जाए for the preparations or determination of any particular molecular mass of any particular biomolecule in the world. It's very common textbook line ito direct uthai dise. Low concentration of oxygen in the blood in the tissues of people living at high altitude. Mane jiketa manu uporot thake উপৰ মানে উপৰত নহয় আৰু ভগৱানৰ লগত কথা কোৱা নাই, হিলছ এণ্ড এইবিলাক চবত যোন থাকে তো সিহঁতে সেই পাৰ্টখিনিত কিহৰ কাৰণে বডিৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন অক্সিজেনৰ কম থাকে. অবভিয়াছলি তাৰ এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ বহুত কম থাকে. ইটছ নট বিকজ অফ ল' টেম্পাৰেচাৰ কম হ'লে একচুৱেলি অক্সিজেন বেছি ডিফিউজ হয়. চ' বহুতে একচুৱেলি ল' টেম্পাৰেচাৰ মাৰিছে এলং উইথ হাই এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ বা হাই এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ ল' টেম্পাৰেচাৰ এনেকুৱা নহয়. ইটছ অনলি বিকজ অফ দ্য ল' এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ কম থাকিলে ডিফিউশ্যন কম হয়. দিট ইজ নাথিং বাট কমপ্লিটলি ইকুৱেল টু ইয়ৰ হেনৰিজ ল. ইটছ এন এক্সাম্পল অফ হেনৰিজ ল. আৰু সেইকাৰণে এটা বেমাৰো হয় এনক্সিয়া বুলি. So you can check it out. It's directly based on pura NCERT based question ahise to. Next up, the correct way to represent the following cell. Now bhalke sabole gole yet zinc or plus zinc 2 plus oxidation hoise, silver plus or plus silver loy reduction hoise. So based on that particular point, amar zinc to left hand side thakibo lagibo aru silver to right hand side thakibo lagibo, and the only correct option is your option number D. Delta G and E naught of a cell will be for a spontaneous reaction. Delta G must be negative and E naught must be greater than 0. So negative and positive. Very easy question again. Very easy question. Which of the following is affected by catalyst? Catalyst enthalpy, entropy and Gibbs free energy change no kore, akol activation energy to badlai. Aur hetu amar chemical kinetics or directly likha goise. It changes the activation energy. Next, the order of the reaction is. Now bhalke sabole gole ইয়াত এইচ নিউ দিছে. বহুত ষ্টুডেণ্টছে নাজানে, কিন্তু মই বহুত বস্তু কৈছোঁ যে লাইট বেছড ৰিয়েকশ্যনছ য'ত লাইট থাকে তাৰ অৰ্ডাৰটো সদায় জিৰ' হৈ যায়. কিয় অৰ্ডাৰটো জিৰ' হৈ যায় এইটো শুনি ল'বা হা. ৰিজন এই ৰিয়েক্টেঞ্চকেইটাৰ ওপৰত একেবাৰে ডিপেণ্ড নকৰে. কমপ্লিটলি লাইটৰ পাৱাৰ বা লাইটৰ ইণ্টেঞ্চিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে. যিটো ৰিয়েক্টেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে তো অৰ্ডাৰটো কমপ্লিটলি কি হৈ যাব, জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন. নেক্সট, দ্য মষ্ট কমন এণ্ড ষ্টেবল. এইটো কমন কুৱেশ্যনছ তোমালোকে ভালকৈ চালে গম পাবা. যিটো মই EdSec and CBSEৰ কুৱেশ্যনছ কমন পাইছোঁ তাত ডাইৰেক্ট লিখা আছে. Okay, so what is the common oxidation state of your lanthanoids? As +3. Very common. Lanthanoids and actinoids are +3. Now this one is a question that many students faltered out. So the compounds cobalt sulfate 5 ammonia there, bromine is there, and cobalt bromine ammonia 5 sulfate represents. Now the correct answer is ionization isomerism. Why? Bromine ase, sulfate ase, ions bilak exchange hoye ase. ঠিক আছে, molecular formula প্যাটাৰ্ণ টু বদলি আছে, IUPAC নেমটো বদলি আছে. আৰু যেতিয়া IUPAC নেম বদলে তেতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰেল আইচোমাৰিজম হ'ব লাগিব. ষ্ট্ৰাকচাৰেল আইচোমাৰিজমৰ ভিতৰত আমি এইটো হ'ব পাৰে, এইটো হ'ব পাৰে, এইটো হ'ব পাৰে, কিন্তু লিংকেজ আমাৰ কিয় নহয়? বিকজ ইয়াত কোনো এম্বিডেণ্টেড লিগেণ্ড নাই. কোঅৰ্ডিনেশ্যন কিয় নহয়? কাৰণ ইয়াত দুটা বেলেগ বেলেগ কানেকশ্যনছ নাই, দুটা কমপ্লেক্স নাই, পজিটিভ নেগেটিভ কমপ্লেক্স. বাট ইয়াত আয়নাইজেশ্যন এইকাৰণে কাৰণ বাহিৰৰ আয়নছবিলাক স্পেক্টেটৰ আয়নছবিলাক বদলি আছে কমপ্লিটলি. নেক্সট, দ্য ব্ৰেষ্ট
synthesis of the alkyl fluoride. Now মই সদায় কওঁ এইটো কথা alkyl fluorides and alkyl মানে তোমাৰ কি কয় aryl fluorides দুটো কমন হয় গোটেই অর্গানিকতে অকল দুটাই ৰিঅ্যাকশন আছে য'ত ফ্লোরিন ইউজ কৰে এটা হল Schwarz এটা হল Ball-Skimmen reaction. So here directly it's a Schwarz reaction which is used for the preparation of your alkyl fluoride. Again a very easy question. Now the reaction ROH plus HCl, this is nothing but Lucas test. This is Lucas reagent test. Okay, Lucas reagent test. And Lucas reagent test or ami simple kotha ra compound tertiary is faster than secondary is faster than 1 degree. This is based on the turbidity of the alcohols. Turbidity mane white cloudish precipitate thake. So the first is then A is this particular option is correct. I don't know paper belag paper set thought belag thakibo but correct answer is 3 degree then 2 degree then 1 degree. Next coming to the next question, CH3NH2 on reaction with sodium hydroxide and bromine. Again very common, very easy question. It is nothing but Hoffman bromolamide degradations. This is called as Hoffman bromolamide. A complete name reaction hoy sob student e porheo etu bahut bostu commonly Hoffman bromolamide degradation. Okay, so this is reduction of the number of carbons. Same question at SACO I say about what is the significance of Hoffman bromolamide degradation. It's a very common question. Name reaction eta carbon comma to completely use kola hajar. Correct answer will be ya duta carbon ase to obviously eta carbon amines preparation korbo. Which of the following is the least basic? Now the least basic is something where the lone pair is busy with resonance. It cannot give outside. So its answer will be this. A lone pair to a resonance or participate kori thake, it will not be moving to bahirot H plus of dibo noare. So please keep it in mind, this is the least basic. Okay, 3 degree 2 degree and ammonia are very very highly basic character. And the glycosidic linkage linked in the glucose in the amylase structure, C1 and C4 alpha linkage, it's very common biomolecules question bhalke saba tumaloge C1 and C4 and amylopectin not C1 and C6 soli thake thik ase. Alpha helix is alpha helix DNA. I suppose everyone knows about that helix structure to the DNA hoy to nucleosides ode ami completely pam. Next, assertion and reasoning. Assertion and reasoning solve kena kore. First statement to saba, second statement to saba. Second moi ki hoy second statement to first statement jao. Janake first question te koise je both assertion and reasoning are true and R is the correct explanation of A. Mane dutai shuddha statement or R to perfect explanation dise. Second to ki hoy dutai true kintu A to kane A to no hoy. Third to ki hoy prothom to true second to wrong but false and fourth to ki hoy dutai false. So in that case NH2 is a O and a P directing group in electrophilic substitution reactions. Yeah, it's a true statement. This is a true statement. Okay, because auto and para directing hoy kyo lone pair thake to plus R effect thake badane. Aniline cannot undergo Friedel-Crafts reactions 100% current kan lone pair jono aniline no thake heto directly participate kore anhydrous AlCl3 logot reactant hoy jay. Ar etor bikhoye already NCERT তুমি just sulfonation part to তলত চাবা amine chapter to খুলিছো sulfonation টা ধুনিয়া এটা paragraph লিখা আছে তাৰ পৰাই উঠাই দি দিছে. So this is a false statement, so correct option will be C for this particular case. Next, moving on, just a second. Yeah, so acetylation of aniline gives a monosubstituted product. Very true. Acetylation mane roba acetylation is a very correct point. We will be getting the answer with respect to it's a truth point. Activating effect of NHCOCO3 is more than the amino group. No, activating effect to man na thake. Eto use kyo kora jay NHCOCH3 acylation by acetylation kyo kora jay that activating power to ulta komai hai diye. So here deactivating power to hai basi. So the correct answer, this is a false statement. So the correct, this is a false statement. So the correct option will be C. Molecularity of the reaction H2 plus Br2 gives you 2HBr, appears to be 2. Jodi ekko mention no kore H2 and Br2, it's 1 and 1 order, and order equal to molecularity in case of a elementary reaction. So here elementary reaction will say two molecules of the reactants are involved in the elementary reaction. Correct. So it's perfect answer A. Duta statement e correct hoy. ठीक है से. Low spin tetrahedral complexes are rarely observed. Correct. It's very rarely observed. A2 statement correct hoy. Crystal field splitting energy is less than pairing energy for tetrahedral complexes. You cannot say like that. Crystal field splitting energy is less than pairing energy. Pair koribole jiman energy lage mane pairing eta electron etu electron logot tarke splitting koribole tetrahedralot kom lage beshi lage hetu ami kobo noaro kan hetur upor depend koribo low spin and high spin complexes. Now reason is jodi low spin hoy spin to jodi komabo lage ta pairing or kane beshi energy lagibo hone na to etu statement etur kane correct hoy kyo because crystal field split koribole ma upor jump maribole jiman lage delta naught ba delta t to jitu ase hetu jodi beshi hoy to eta pair koribo chesta koribo ঠিক আছে and then low spin বুলি কৈছে মানে কি এটো pair কৰিছে মানে কি
crystal field splitting to বেছি হ'ব এটা less বুলি কৈছে so this is a wrong concept so answer will be again C in this case next what is Henry's law and give on application very straightforward question already দিছো তোমালোকক এটো common questions one application you can write anoxia you can write scuba divers বিলাকৰ যেটো bends বা compression sickness হয় বা used in carbon dioxide fizzled up drinks যিমান খিনি use কৰা যায় and Henry's law is nothing but solubility of the gas increases when the partial pressure increases okay on diluting two electrolytes A and B lambda of A increases 25 times and lambda B increases by 1.5 times মানে যদি দুটা ইলেক্ট্ৰোলাইট A and B মই ডাইলুট কৰো পানী ঢালি ঢালি গৈ থাকো তে A টো তোমাৰ 25 গুণ বাঢ়ে তাৰ মোলাৰ কন্ডাক্টেন্স মানে মোশনটো 25 গুণ বাঢ়ে কিন্তু B ৰ মোশনটো অকল 1.5 টাইমছ বাঢ়ে which all electrolytes is strong B strong why is B strong than A because जो तो B হয় तो बहुत हंगाटिक वे पे चेंज ना है weak electrolytes करने lambda m बहुत sharply parabolic rectangular hyperbola हिसाबत बढ़े but A माने जो तो weak electrolyte হয় हेतु करने बहुत strongly बढ़े strong electrolytes करने ग्राफ को नेनो को आसले if you remember A2 आसले और N को आसले so जो तो A2 है this is for a weak electrolyte it increases sharply this is for a strong electrolyte so to aki play graph to dikhai diyo the electrical resistance this is a very easy point concentration dise mane molarity dise diameter dise length dise and then given resistance calculate the conductivity na kappa equals to nothing but GL by A and G dise mane is nothing 1 by R L by A the only thing you need to do is R dise to man you've been given the R resistance has been given as 5.5 into that about 3 ohms so you have R to bahaba length has also been given as 50 cm bahaba area jo to ase eto pi r square koriba okay column dise eto pi r square koriba to radius to tumi directly area to tomar against to pi jaba you'll get the particular system tomar answer ulabo next complete the following equations now this is something which is a bit tricky so eto d block ot ase D block एटो NO2 minus होगा directly NO3 minus है बाकी ये तो Mn2 plus आही जाबो and water and dichromator पर एटो chromium 3 plus आही जाबो plus water okay now the fact is that एकरा direct reactions আছে but still যদি তুমি balance করিব জানা redox reactions of first year তোমার বেশি easy হৈ যাব anyways D block তো direct মানে textbook question হয় direct এটা ঠিক আছে next CH3 CH2 PCl5 এর মোর বড় পুরোনা ট্রিক আছে PCl5 এনে গোলু কৰি প্লে ইউজ কৰো সো ইয়াত PCl5 দিয়া পাছত ইউ গেট নাথিং এজ CH3 CH3 এন্ড ইয়াত Cl আহি যাব তারে AgCN দিয়া লগে লগে তুমি আনসার লিখিব লাগিব CH3 CH3 and then NC আহি যাব প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড সিলভার সায়ানাইড ইজ এন অ্যাম্বিডেন্টাল লিগেন্ড যো নাইট্রোজেন টু প্রথম কানেক্টেড হয় now this plus this and alcohol this alcoholic KOH is nothing but elimination reactions তোমার এটা এনেকুৱা দিছে ইয়াত তোমাক অ্যালকোহলিক KOH দি দিছে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তোমার পয়েন্ট হবে অ্যালকিন এন্ড দেন এন HBr straight forward product gone to bromine done is it clear so A and B is very simple in this particular point okay very easy question মোৰ মতে ইমান পেপাৰ টানা হাই নাই phenol is a stronger acid than alcohol why alcohol তোমার কি থাকে alkoxide ion থাকে phenol তো কোনটো থাকে phenoxide ion থাকে phenoxide ion to resonance stabilize থাকে হেকানে স্টেবল হয় হেকানে বেটার অ্যাসিড alkoxide ion to কোনো resonance stabilize না থাকে হেকানে হি মান স্ট্রং অ্যাসিড না হয় the boiling point of alcohols decreases with the increase in branching of alkyl chains direct questions again second most direct questions among my common questions so list kon bhalke saba obviously boiling point kiyo baribo karon jiman branching bari goi thakibo to hydrogen bonding to komai goi thake so that's reason the boiling point will increase sharply now write the mechanism this is a very simple point elimination points of dehydration of alcohols dehydration of alcohols boli kau to dehydration of alcohols kini directly to me gom pai jaba that directly concentrated sulfuric acid you will get the points I think this is very easy question 443 kelvin 413 kelvin synthesis of ether hai now ramatymine again a very common reactions name reactions carbylamine test of amines koisilu gabriel thalamide common questions koisilu okay eblak sob common moi eko noko go to the CBSE HSEC questions have a check moi eko noko CBSE वालों ध्यान से खोल के देखना मैंने कुछ गलती बोला है यही क्वेश्चंस लिख के रख दे टेस्ट ऑफ एमाइंस A2 माने गैब्रियल थैलिमाइंस अल्कोहल PCl5 गुटे का डायरेक्ट कॉमन पोर्स है रीजन व्हाई बिकॉज़ आई एम जस्ट एनालाइजिंग दिस पॉइंट ओके की ऐसे की ना यहां राइट द केमिकल रिएक्शन टू शो द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ D glucose तो ऑब्वियसली
তোমাৰ আঁকিব লাগিব গ্লুকোজ এনেকৈ চাৰিটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আঁকিব লাগিব এণ্ড দেন ইট শ্ব'জ দেট দ্য অ'পেন ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে CHO দিবা বা OH এইবিলাক দি দিবা এণ্ড ডাইৰেক্ট ৰিয়েক্ট উইথ আইডাৰ NH2OH গ্লুকনিক এচিড ফৰ্ম কৰা স্যাকারিক এচিড ফৰ্ম কৰা whatever the king. What type of linkage is responsible for the formation of protein? Protein is nothing but nothing is a peptide linkage. A peptide linkage so তুমি দুটা particular যেকোনো এটা peptide লোৱা peptide bonds পঢ়াইছিলো মই হেতু common questions আছিলে দুটা particular peptides মাজত water elimination হৈ যায় and then you দুটা particular amino acids মাজত এটা water elimination হৈ যায় and then you get a peptide bond. এই peptide bonds বিলাক polypeptide bonds যেটা হৈ যায় it gives you entire structure of a protein. However, it's 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree. Anything can be found. Next, difference between ideal and non-ideal solution. Ideal solution follows Raoult's law. Non-ideal solutions do not follow Raoult's law. Now, 30 grams of urea is dissolved in 846 grams of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution if vapor pressure of pure water is this much. Okay, fine. So this is nothing but P naught minus PS by P naught is equals to the mole fraction of the solute. So they've asked what is the vapor pressure of water for this solution. Okay, solution or karone tomar kiman ase water to lage yare tumi just bahabo lage. Please keep it in mind, again it's a textbook question only. So 23.8 minus PS mane tomar jotu lagibo tomar x loi loa divided by 23.8, then this is number of moles of urea by number of moles of urea plus number of moles of water. Was that's it. And number of moles of water can I go 846 divided by 18. Urea number of moles can I go 30 divided by 60. Job is done. Next, what is the main product when methyl chloride is treated? This is very simple reaction. Again, I have given you in the common paper. It is nothing but Finkelstein reaction. Please have a common into a. This is your Finkelstein. 2,4,6 trinitrochlorobenzene is subjected to hydrolysis. Trinitrochlorobenzene. Acha. Eto chloro, eto NO2, eto water, hydrolysis dile, and then there will nothing. What will happen? OH. This is nothing but again what? Picric acids formations very easily done. Next, N-butyl chloride is alcoholic COH. Again, alcoholic COH or alkene eta form koribo. Direct questions. Eblak mane common questions poriche. This all. Phenol to picric acids just now discussed. Phenol to anisole given in the papers. Propene to propanol given in the papers. Propanol to propanol very common. Just hydrogen gas dali diya. Both easy questions hoy. ठीक है sir. Any three koribo koise but still I'll be explain why carboxyl group in benzoic acid is meta directing. Now carboxylic acids or ki hoy meta directing kya hoy because it's a minus R group. Minus R group ka na eto eta meta directing group hoy. Next, sodium bisulfide is used for the prepare. Ek mark question jono mur motote tan aise sage. Both tan aise sage boli kolo no. Simple bostu used in the purification only. But why it is used in the purification? Because ihot aldehydes and ketones logot NaHSO3 can react. Mur motote etai tan aise. To aldehyde ba ketone logot jodi react kore to jodu bostu form kore they form adducts. Adducts mane product to adduct eta hobo. और एटू व्हाइट कलर एडप्ट टू फॉर्म करे हेतु प्यूरिफाई कर दिए बाकी बेला कंपाउंड्सर পৰা एटू कम्प्लीटली प्यूरिफाई कर दिए सेपरेट कर দিব পাৰে सो सेपरेशन বা प्यूरिफिकेशনৰ কাৰণে दिस सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड ओके এটাই সাকে মোৰ মতে টাফেষ্ট क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन नथिंग मोर देन दैट एंड दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन हाउएवर कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप दे डू नॉट गिव কাৰণ তাৰ আগতে এখেতো নাটক বাজি আছে নহয় লোন পেৰ ৰেজোনেন্স সো দ্যাটস আ ভেরি বিগ প্রবলেম দ্যাট ইট ডাজ নট শো দ্য effects of the carbonyl group. Clear? Next up, an organic compound A on treating with molecular formula C3H8O on treatment with copper at 570. Copper at 570 Kelvin is only but alkene formations hobo tinta carbon ase hydrogen ase. It does not reduce Fehling solution mane aldehyde hobo noare. Does not reduce Fehling solution mane it's not an aldehyde, it's an alcohol but gives a yellow precipitate of the compound iodoform. Now iodoform eta kotha shikao ami আয়োডোফৰ্মৰ সদায় এটা কথা শিকাও ইয়াত OH থাকিব লাগিব এ পাৰ্টটো থাকিব লাগিব ঠিক আছে বা ডাবল বন্ড বা OH থাকিব লাগিব সো ইট হ্যাজ টু বি দিস কম্পাউন্ড দ্য জব ইজ ডান অনলি ওকে দিস ইজ ইয়োর A and then this is A this on copper and 573 Kelvin this will it's a secondary alcohol so obviously this will give you a ketone okay and it gives the ketone gives a iodine and a sodium hydroxide logot react korisa so it forms CHI3 this is the precipitate
Clear? Next, what are the hydrolysis products of lactose and maltose? Lactose is কি galactose and glucose পৰা বনোৱা যায়, maltose মানে কি দুটা গ্লুকোজ বনোৱা যায়, সেইটো hydrolysis products, ডাইস্যাকাৰাইড ভাঙিলে উল্টা যোনটো মনোস্যাকাৰাইডছ বনাই যাব. Give the structural difference between a starch and a cellulose. Cellulose is different thing and starch is different thing. Starch is having alpha link, cellulose is having more of a beta link. সেইটো directly structure কৰিব পাৰে. Amylose and amylopectin beta links বিলাক ইয়াত cellulose পোৱা যায়. Common questions হয় এইবিলাক. Next, the rate of, okay, fine. This is a complete theoretical part. But the easy question is, what is the average rate of a reaction? Definition, the average rate of a reaction is nothing but change in concentration by change in time. মানে over easy question paper আছে. কোনবাই যদি মই একো নকওঁ, গোটে মোৰ আনসাৰ গোটে মোৰ কোর্সটো যদি চাইছে নহয় CBSE স্টুডেন্টে, গ্যারান্টিড 65 প্লাস তো পাবই লাগে. ইনফ্যাক্ট মই কাৰণে একো স্কিপো কৰা নাই, সেইখিনি বস্তুৱে কৈছোঁ, সেইখিনি বস্তুৱে কৰাইছোঁ. ঠিক আছে? I'll come to HSEC paper also tomorrow in the entire details. Don't worry, just wait and stay tuned to this particular point. But CBSE वालों, आपको यहाँ पर 95 से कम मिला तो गलती है यार, आपको पूरा कॉमन पेपर गया है. Write two factors that affect the rate of the reaction. Anything you can write, light, catalyst, कुछ भी लिख सकते हो, concentration, speed of the reaction, कुछ भी लिख सकते हो. What happens to the rate of the reaction for a zero order? Does not depend upon it. Zero order reaction माने कि rate is equals to k a to the power 0, no? So rate ki is equals to k hoy thakibo. So it does not depend on that. What is the unit of k? Come on, these are two extreme easy questions, extreme easy level. Next, what is the order? So half and 1 add kori diya ki 2.5. What is the pseudo order reaction? Define an example. Direct question. Pseudo order reactions with eta particular completely excess hoy. False reactions, first order. Dekha two second order hobo lage but false reactions. Okay, this is a bit tricky. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिखा है, इतना इंग्लिश अपन लोगों को पता नहीं होता. तो इफ PTCl2 does not react with AgNO3, what will be its formula? If it does not react with this one, so the formula then will be PTCl2 ammonia 2. Why? যদি সিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব লাগে তেতিয়া বাহিৰত Cl- থাকিব লাগিব. সিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব হলে Cl- has to react and this must be in the spectator. এটো স্পেক্টেটৰ থাকিব লাগিব, কমপ্লেক্সৰ ভিতৰতো থাকিব নহয়, কাৰণ কমপ্লেক্সৰ ভিতৰত থকা বস্তু ৰিয়েক্ট নকৰে. এইটো এটা ক্ৰিটিকেল 1 মাৰ্কৰ কাৰণে অলপ টান কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে. মই 2 মাৰ্ক ইটলৈকে টান বুলি কৈছোঁ. টান মানে টান নহয়, অলপ লজিকেল হয়. ইফ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইউ আৰ গোইং টু গেট দ্য মাৰ্ক. So Cl- and then what has happened is that Cl- has approached this particular silver and that has given you direct silver chloride. Okay, but ইয়াত যদি ৰিয়েক্ট নকৰা বুলি কৈছে, so definitely বাহিৰত তোমাৰ Cl- থাকিব নোৱাৰে. Next, secondary valency of cobalt 3. Come on, secondary valency is nothing but a coordination house. Very tricky question. It's 3 into 2. The answer has to be 6. Why? Because it's a bidentate ligand, not 3 directly. Right? The formula, come on, formulas are very hexacyanide, iron ferrate 3. Iron 3 means F4 FeCN6 whole 3. Right? The IUPAC name of cobalt, this one. Come on, these are again easy questions. Tetraamine chlorido cobalt 3 chloride. Write the hybridization magnetic behavior. Go and check in my videos. डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन से उठा के डाल देते हैं हम लोग. क्यों डालते हैं? ऐसे नहीं डालते हैं, कुछ रीजन के लिए डालते हैं. इसी रीजन के लिए डालते हैं क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए, इजी हो जाए चीज़. ठीक है. Next, move on. State Colrock's law. Colrock's law is nothing but sum of the cation and anion is nothing but equals to the sum of the total electrolyte at infinite dilutions. Next, calculate the maximum work done in log Kc. Okay, maximum work is nothing but known as delta G. Both students know bada. It's known as delta G naught. This is equals to minus NF E naught. Okay, and minus delta G naught equals to our reaction as a relation. Delta G naught is equals to minus 2.303 RT log of equilibrium constant. Now yet equilibrium constant, equilibrium of sign to ase to equilibrium constant lagi boy. E naught ase, A2 minus A2 kori diya, directly to me 1.05 volt paba. Put the 1.05 volt here. Number of electrons is 2. F is 96500. Your first job delta G naught is done. Once you get the delta G naught, put the value here. 2.303 into R mahara equals to the shortcut is 20. Temperature very specifically given as 298. Sab DD se. Okol log equilibrium constant lage. Say or either option A to D say or. State Faraday's first law of electrolysis. Mass deposited depending upon the quantity of the electricity passed through it. How much charge is in terms of Faraday is used for the reduction of 1 mole of copper 2 plus to 1 copper 2 plus opera. Duta electrons jodi mai diu, it becomes nothing but copper. So 2F electrons. 1 mole lot koise no. To 1 mole kane ki banabe to 2F.
Again, calculate the EMF of the cell. Very easy question again. This is E is equals to কি কম ইয়াতকে আৰু ইজি থাকিব পাৰে নেকি পেপাৰখন মই খুদিছোঁ তোমালোকক ইয়াতকে ইজি থাকিব পাৰে নেকি I don't think so যে CBSE মানে it should be a very difficult point if you don't understand this what is the prevalence of studying NCERT. You know, big institutes সিহঁতে কি কয় জানা এইটো কিতাপ কৰি ল তেতিয়াহে বোৰ্ড পাছ কৰিবি আমু কিতাপ I don't say that. NCERT পঢ়া বহুত কাফি হয় বহুত কাফি হয়. Okay, now E naught has been given in the question. The E naught is directly given as 2.71 volt. 0.06 by 2 kan duta electron transfer hoye ase swa 0 ase ya 2 ase 0 ase 2 ase. So ultimately there are two electrons. Mg2 plus of concentration source 0.1 ki dhuniya ke diya ase. Copper 2 plus of concentration source 0.01 0.1 bahaba yate eta mane aur yar ki bahaba tumi 0.01 put the value, enjoy the marks. Okay, the assigns reasons. This one reason who is manganese exhibits the highest oxidation state of +7. Why? It is at the center of the table and here maximum oxidation state bari ho jayega. Transition metals and the compounds are generally found to be good catalyst. Yes, because your active sites besi thake ba surface area bilak besi thake. Chromium 2 plus is reducing and while at the same d orbital, while Mn3 plus is an oxidizing agent. मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जाके शांति से इंटेक्स देख लो, वही है क्वेश्चन. इंटेक्स में आराम से ये क्वेश्चन दिया गया है. वाई इंटेक्स एग्जाम्पल्स वाला और क्यों दिया जाएगा डायरेक्टली यस. एनीवेज जो नाजा नाम कोई दू क्रोमियम 2 प्लस इज 3d4. So 3d4 माने you have got something like 1 2 3 4 electrons. That electron except कोई लोले it can become half filled stable. Clear? And approaching this particular point, if I practically see it যদি half filled stable হয় তো হি নিজক অক্সিডাইজ মানে কৰিবলে মানে নিজৰ অক্সিডেশন কৰিব চেষ্টা কৰিব নিজৰ চাৰ্জ একসেপ্ট কৰিব চেষ্টা ইটস ৰিডিউসিং নেচাৰ এন্ড Mn3 প্লাছত কি অক্সিডাইজিং এজেন্ট হয় মানে নিজৰ ৰিডাকশনটো কিয় চেষ্টা কৰিবলে কাৰণ Mn3 প্লাছত তুমি যদি লিগ্যান্ড সিস্টেম সোৱা T2G EG মনত আছে না এটো কি আছিল EG আৰু এটো T2G সো Mn3 প্লাছত এই 4টা আছে টি হি ইলেক্ট্ৰন লুজ কৰিব চেষ্টা কৰিব মানে নিজৰ অক্সিডেশন কৰিব চেষ্টা কৰিব তো এজেন্টটো কি হ'ব ৰিডিউসিং এজেন্ট ইজ ক্লিয়াৰ. নাও zinc has the lowest enthalpy of atomization. Fulfilled d electrons do not have electrons for metallic bonding. Zinc or complete electrons completely fulfilled thake so they don't have the capacity to have a electron bonding. Next, copper plus is unstable in aqueous solution because copper plus goes for a disproportionation. Head reaction hoy copper 2 plus and copper. So practically ekhiniye tumar paper ase yeah slightly out of the boss ase mo koi di baro. Carry out the following conversions: ethanol to butane is doubling the carbons, so you must use what prothom ethanol pa tumi alcohol convert koriba. Ethanol pa tumi already disu ethanol pa alcohol convert koriba, that is ethanol. Once you get that, you get the ethyl bromide. Now ethyl bromide tumi double koribla Woods reaction banaba, then bromine diba, your job is done. Your point has been jumped up to an alkene form. Propanoic acid to chloropropanoic acid is extreme easy questions. This is nothing but HVZ reaction or a system hai. Hell-Volhard-Zelinsky reactions. Common point hai again. And alkene with molecular formula C5H10. C5H10. Okay. Ma mani lo isu 5 carbon ase. On ozonolysis gives this one. Compound B gives positive Felling's test. Compound B gives positive Felling's test. Felling's test mane aldehyde hobo lagibo. So the double bond must be placed in such a manner that there should be an aldehyde. So definitely मैं यार दी दिसु यारे दी बोले पापा यारे दी बोले वो. C does not give Felling's solution. मतलब C must be a ketone. Correct? It must be something like a ketone. So इतो आमी एनेको नहबो पारे. एनेको नहबो पारे. बस्तु तो अलग बदली जाबो पारे. आमी have to observe the things. Okay. Felling's test also reacts with iodine and sodium hydroxide solution. So it must be what? The aldehyde or the ketonic section must be, it also reacts with iodine and sodium hydroxide maneki. It is nothing but what? Iodoform test to diye. But compound C does not give Felling's solution test but gives iodoform. So very interesting point. Identify A, B and C. Now let's see how do you find out this type of questions. So starting from the first point, alkene with C5H10. So it must be an alkene. Already D is here. I don't know how is the structure. On ozonolysis gives a mixture of two compounds B and C. तो यार मैं ओजोन ढालिसु तो मैं B and C पाइसु. B की कोई से it gives positive Felling test. Positive Felling test माने
it must be an aldehyde. It cannot be a ketone. It cannot be a ketone. Okay. And also reacts with iodine and sodium hydroxides. Mane etu logot positive filling test diya pasodo, it must be reacting with iodine and sodium hydroxide. Mane positive iodoform test to dise. Okay. Compound C does not react with Fehling solution, so this must be a ketone. And this reacts with iodine and sodium hydroxide to form a iodoform. Mane etu precipitate hobo CHI3. ठीक है सर. Now identify A, B and C. Please observe now something. One is an aldehyde, other is a ketone. और कीटोन तभी मिलेगा जहां आपका ब्रांचिंग होगा. मतलब एटो যদি আছে তোমার কোপাত না কোপাত মানে ব্রাঞ্চ দিবই লাগিব আর ডাবল বন্ড দিব লাগিব ইয়াত. ঠিক আছে, মই অলপ এটা সেলফ কৰি দেখাও. ব্রাঞ্চিং হবই লাগিব, নহলে তোমার কিটোন হব নোৱাৰে. And then supposedly you give an alkene out here, and then if I do an ozonolysis, so obviously মই ইয়াত ভাঙি দিম, এইটো এটা পাম আৰু ইয়াত এটা পাম ডাবল বন্ড. কারেক্ট. Now এইটোৱে কি দেখাইছে, এইটোৱে বঢ়িয়াকে তোমাৰ ফেলিং সলিউশনস নেদেখায়. Fehling does not show, but iodine and sodium hydroxide লগত ই precipitate হৈ যায়. তো damn sure এইটো কারেক্ট আছে মোৰ খিনি লগ. And then the aldehyde, this reacts, এইটো CH মিথাইল কিটো গ্ৰুপ আছে ন, CH3 C ডাবল বন্ড O আছে নাই, ৰাইট. এই মিথাইল কিটো গ্ৰুপ আছে, তাৰমানে ইউ আয়োডিফৰ্ম টেষ্ট দেখাব আৰু ই ফেলিংসও দেখাব. ই ফেলিংসও দেখাব. কিয় ফেলিংস দেখাব? because this is an aldehyde. So the correct answer will be nothing but this. Okay. Next, distinguish between this and this. Very simple. Tolerance test dekhabo eta hai. Aldehyde and ketone ase. This is a ketone, does not show tolerance test ba Fehling's test. This is an aldehyde, it shows tolerance test ba Fehling's test. Next, ethanol and ethanoic acids. Ethanol shows ethanoic acid is a carboxylic acid, and ethanol is an aldehyde. Aldehyde and carboxylic acid we can differentiate karo. Now aldehyde is a very simple thing. It shows 2,4-DNP, but carboxylic acids do not show 2,4-DNP. That's it. Brady reagent test. Write the oxime structure of acetone. Etu ase tomar acetone. Tate oxime mane ki tumi hydroxyl amino logot react kora, and then water to olai play. Final product will be NOH. Next, CH3 C005 with PCl5. It reacts to form CH3 COCl. Okay, this reacts with hydrogen gas and palladium. So this is nothing but what? Which reaction? Rosenman reduction. So eto ki form koribo? Eta aldehyde form koribo. Okay, then aldehyde logot LiLH4 dile ki pam? Alcohol. Ar jodi RMGX jodi ki form koribo? It forms a alcohol. So yato eta alcohol hobo, yato eta alcohol hobo. Kali yat joto alcohol hobo to secondary alcohol hobo yat. Yat tomar ki ho jabo primary alcohol. Clear? So this marks the end of the entire paper. For me, approximately, if I observe, more is about almost out of the 70 marks paper, 64 marks was very easy. Very easy. 6 marks out of the 70 bitorat, 4 marks moderate, and 2 marks was tough. So on a scale, jodi kunba student 30 bila 30 paise practical lot, so I can expect that jodi tumi kam se more video khini sai gola aten, at least video khini sai gola aten, to 60 plus to guarantee bala aten. And that's a guaranteed point from me, because tumi gote video khini sai joa ba tumi common question jodi kunba student pass koribo bisarisila, you should have just gone for the common questions. Tar pora yat 37 marks is in your CBSE paper. You can check it out. Everything is given. So please have a point on observation ki NCERT is the king of every book, every coaching, every non-coaching, every tuition. Jiman ji ase, NCERT is the king of points. Focus on the NCERT and try to score better marks. To all the juniors, june ekhini sai ase, NCERT bad di second option tomar nai ginto. You have to study the NCERT. Everything has to be very much deft in point. However, 3-4 mark, 5 mark protect bosor tak kiba kibi ta nahi rakhe, but still you should focus on your NCERT levels. Is it clear? Okay. Thank you. We would upload the entire solution also in some few days,
And at SEC also, do not worry, I'm going to give you the complete system by tomorrow. Thank you.